আপনাদের সকলকে আবার আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। আমি এই সেগমেন্টে করোনা ভাইরাসের জন্য যে ফার্লো ফ্রডের জন্য যে গভর্নমেন্ট যে অ্যামনেস্টি দিয়েছে ওইটার উপর বলবো, যে 90 দিনের সময় দিয়েছে। পিরিয়ড গিভেন টু এমপ্লয়ার্স to admit to furlough fraud tripled by HMRC। যে গভর্নমেন্ট যে ইনিশিয়ালি যে সময় দিয়েছিল ওইটাকে 3 গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে অ্যাডমিট করার জন্য, যে তোমরা স্বীকার করো যে তোমরা ফ্রডুলেন্টলি ক্লেম করেছো, ইনঅ্যাকুরেটলি, রংলি ফার্লো স্কিমের আন্ডারে ক্লেম করেছো। সেটা কেউ যদি করে থাকে তাহলে তাদেরকে 90 দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। HM Revenue and Customs have announced that companies who have committed furlough fraud now have 90 instead of 30 days to confess what they have done। যে HMRC বলছে কি, যে যারা কমিট করেছে ফ্রড ফার্লো স্কিমের আন্ডারে, ক্লেম করেছে, অ্যামাউন্ট রংলি ক্লেম করেছে, ইনঅ্যাকুরেট ইনফরমেশন দিয়ে ক্লেম করেছে, এবং এমপ্লয়ীদেরকে ওই পয়সাটা দেয় নাই, তাদের ক্লেমের ফিগারগুলো ইনকারেক্ট, তখন তারা এখন HMRC বলছে যে তোমরা 30 দিন না 90 দিন পর্যন্ত সময় আছে, তোমরা এটা আমাদের কাছে ইনফর্ম করো, আমরা এই সুযোগ দিলাম। 30 দিন না 90 দিনের সুযোগ মানে টাইম দিয়েছে। As there is a belief that businesses that have taken advantage of the scheme have done so accidentally। যে গভর্নমেন্ট মনে করে যে হয়তো যারা ক্লেম করেছে র্যান্ডমলি ফার্লো স্কিমের আন্ডারে ক্লেম করেছে, তারা হয়তো অ্যাক্সিডেন্টালি অনেক ভুল ভ্রান্তি করেছে, রং ক্লেম করেছে, ইনঅ্যাকুরেট ইনফরমেশন দিয়েছে, সুতরাং তাদেরকে একটা সুযোগ দেওয়া হোক, তারা যে স্বীকার করুক, যে গভর্নমেন্টের কাছে ইনফর্ম করে দেখ যে আমরা ইনঅ্যাকুরেট ইনফরমেশন দিয়েছি, সুতরাং গভর্নমেন্ট ওইটা ওইভাবে আপনার অ্যাকশন নিবে, ওইভাবে অ্যাসেস করবে। 90 দিনের অ্যামনেস্টি তারা দিয়েছে। This amnesty has been introduced via the finance bill which received royal assent on 22nd of July 20। এই বছরের 22 জুলাই এটা রয়্যাল অ্যাসেন্ট, যে আমাদের যে ফাইনাল বিল যেগুলো আসে হাউস অফ কমন্সের মধ্যে, এটা হাউস অফ লর্ডসে যায়, তারপর ওইটা রয়্যাল অ্যাসেন্ট যে কুইনের যে সাইন করে, ওইটা রয়্যাল অ্যাসেন্ট পেয়েছে 22nd of জুলাইতে ফাইন্যান্স বিল, এটা আইনে পরিণত হয়েছে। There has been a rise in the amount of furlough fraud reported। যে ফার্লো ফ্রডের যে রিপোর্ট করা হয়েছে ওগুলোর অনেক বেড়ে গেছে, অনেক সংখ্যা, মানে রিপোর্টেড ফ্রড অনেকগুলো বেড়ে গেছে। বাট প্রফেশনালস আর কোয়েশ্চেনিং whether all these cases were done intentionally। যারা লয়াররা আছে, যারা প্রফেশনালরা আছে, তারা কোয়েশ্চেন করতেছে আসলে এগুলো কি তারা ইন্টেনশনালি ফ্রড করেছে কিনা, ইচ্ছা করে ফ্রড করছে নাকি ভুল ভ্রান্তি করছে, অ্যাক্সিডেন্টালি মিস্টেক করছে, ক্লেম করতে জানে নাই, ইনফরমেশনগুলো ইনঅ্যাকুরেট দিয়েছে, তারা এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আসতেছে। আন্ডারস্ট্যান্ডিং surrounding the furlough scheme, employers were likely to make mistakes। এমপ্লয়াররা হয়তো মিস্টেক করেছে ফার্লো স্কিমটা বুঝতে, অনেকগুলো তারা রুল কানুনগুলো বুঝে নাই, অনেক গাইডেন্সগুলো তাদের কাছে ক্লিয়ার ছিল না, তারা হয়তো রং ইনফরমেশন, ইনকারেক্ট ইনঅ্যাকুরেট ইনফরমেশন দিয়েছে যখন এই স্কিমের আন্ডারে ক্লেম করতেছিল। তখন এইটার জন্য গভর্নমেন্টও এটা কনসিডারেট, গভর্নমেন্ট আপনার 90 দিনের সময় দিয়েছে যে তোমরা যদি মনে করো তোমাদের ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, এটা আমাদেরকে এখন রিপোর্ট করো। HMRC received 6,749 reports of furlough fraud। অনেক বড় অঙ্কের রিপোর্ট, 6,749টা রিপোর্ট আপনার HMRC রিসিভ করেছে as of 22nd of July 20। 22nd of July 20তে
6749 ফ্রডের রিপোর্ট এইচএমআরসির কাছে গেছে, which is up from 4400 at the end of June. যে জুনের শেষে ছিল ওইটা 4400, 4400, কিন্তু on the 22nd of July এইচএমআরসির কাছে যে ফ্রডের রিপোর্টগুলো গেছে ওইটা সংখ্যা হচ্ছে 6749. The Finance Act introduces a 90-day amnesty that puts the onus on businesses to notify HMRC of any overclaim. যে ফাইন্যান্স অ্যাক্ট যেটা আইনে পরিণত হয়েছে এখন, ওই আইনের মাধ্যমে গভর্নমেন্ট এইচএমআরসি এমপ্লয়ারদেরকে 90 দিনের সময় দিয়েছে যে এটা তোমাদের উপরে দায়িত্ব দেওয়া হলো, ছেড়ে দেওয়া হলো। তোমরা যদি ভুল করে থাকো, ফ্রডুলেন্টলি, আনইনটেনশনালি যদি ক্লেম করে থাকো, ওইটা এখন আমাদেরকে 90 দিনের মধ্যে রিপোর্ট করো, আমাদেরকে জানাও সেটা। Businesses that did not notify will be treated as deliberately concealing overpayments from HMRC. যে বিজনেসগুলো নোটিফাই করবে না এইচএমআরসির কাছে, তারা রংলি ক্লেম করেছে, পয়সা নিয়েছে, ওভার ক্লেম করেছে, ইনঅ্যাকুরেট ইনফরমেশন দিয়েছে, এগুলো যদি 90 দিনের মধ্যে এইচএমআরসির কাছে ইনফর্ম না করে, তাহলে তখন এইচএমআরসি এটা মনে করবে তোমরা ইচ্ছা করে ডেলিভারেটলি এটা কনসিল করেছো, যে ওভার পেমেন্ট ফিগারটা এটা ফেরত না দেওয়ার জন্য তোমরা এটা গোপন রাখার চেষ্টা করতেছিলা, তোমরা এটা হাইড করতেছিলা ইচ্ছা করে। এটা যদি তোমরা 90 দিনের মধ্যে ফেরত না দাও, তখন এটা ফ্রড হবে, তখন এটা ক্রাউন কোর্টের মধ্যে যাবে, এবং এটার অনেক ফ্রডের জন্য, যেটা আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি বলতেছিলেন, এটার অনেক লং সেন্টেন্স হতে পারে। And can attract penalties of up to 100% of the amount overclaimed. এটা শুধু ক্রিমিনাল কেস না, এলিগেশন না, ক্রিমিনাল মানে প্রসিকিউশন হবে না কোর্টের মধ্যে, তাছাড়া 100 সিরিয়াস কেসগুলো তারা কোর্টে নিবে, সবগুলো তো হয়তো নেওয়া সম্ভব হবে না, এবং তারা 100% অফ দ্য ওভারক্লেইমড মানি তারা এগুলা পে ব্যাক করার জন্য বলবে যে তোমরা পয়সা ফেরত দাও। HMRC is sending a clear message to businesses. তারা একটা পরিষ্কার এটা বলে দিচ্ছে বিজনেসদেরকে যারা ফারলো স্কিমের আন্ডারে ফান্ডিং নিয়েছে। অনেক বড় অঙ্কের ফ্রডের রিপোর্ট, 6749 is a massive the reporting figure, very big figure. তারা বলছে কি, টেক অ্যাডভান্টেজ অফ দিস অ্যামনেস্টি, তোমরা তোমাদেরকে যে 90 দিনের অ্যামনেস্টি দেওয়া হয়েছে, সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এটা তোমরা অ্যাডভান্টেজ নাও, এটা সুযোগ নাও, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে আর কোনো ক্রিমিনাল কেস হবে না। অর ফেস ইনভেস্টিগেশন, যদি না করো তাহলে তোমাদের এগেনস্টে ইনভেস্টিগেশন হবে। তারা যদি তাদের কাগজপত্র যেগুলো চেক করতেছে এইচএমআরসি এখন ক্লেমগুলো, তারা যদি এখানে ফল্ট দেখে, ইনঅ্যাকুরেট ইনফরমেশনগুলো যদি দেখে। It is clear that HMRC hopes its amnesty will raise significant revenues. HMRC মনে করে কি, তারা যে অ্যামনেস্টি দিয়েছে, 90 দিনের সুযোগ দিয়েছে, এটা একটা বড় মানে আপনার সুযোগ এমপ্লয়ারদের জন্য, এবং এই এমপ্লয়াররা যদি ঠিকমতো তাদের ওভারক্লেইমড পয়সাগুলো এইচএমআরসি কাছে ফেরত দেয়, তাহলে অনেক পয়সা তাদের বেঁচে যাবে, অনেক পয়সাগুলো যেগুলা রংলি তারা দিয়েছে এগুলা তাদের কাছে আবার ফেরত যাবে। It is vitally important that businesses keep good and clear records of staff on furlough. সুতরাং এখন কিন্তু সবাইকে সজাগ থাকতে হবে, যারা ফারলো স্কিমের আন্ডারে ফান্ডিং নিয়েছে তাদেরকে প্রত্যেক এমপ্লয়ির, প্রত্যেকটা স্টাফের নামে যে পয়সাগুলো নেওয়া হয়েছে ওগুলো একটা ক্লিয়ার এবং কি পরিষ্কার একদম রেকর্ড এগুলো রাখতে হবে, এবং তাদেরকে কয় তারিখ থেকে ফারলো স্কিমে নেওয়া হয়েছে, কত পয়সা তাদের জন্য ক্লেম করা হয়েছে, এবং ক্লিয়ার রেকর্ড এখন তাদেরকে মেইনটেইন করতে হবে।
এটা প্রত্যেক এমপ্লয়ারকে করতে হবে, যারা রাইটলি অথবা রংলি যেভাবে করুক না কেন সবাইকে ওই ইনফরমেশনগুলো রেডি রাখতে হবে, কারণ HMRC এনি টাইম ইনভেস্টিগেশনের জন্য কল করতে পারে। particularly as it is now possible to allow staff to return part time. এখন কিন্তু আবার গভর্নমেন্ট প্রভিশন রেখেছে যে স্টাফদেরকে অ্যালাউ করতে পারবে পার্ট টাইম আসার জন্য। সুতরাং এখন সমস্ত ইনফরমেশনগুলো কোন সময়ে পার্ট টাইম কাজ করতেছে, কোন সময়ে ফুল টাইম ফার্লোতে গেছে, কোন সময়ে কাজ করে নাই, কোন সময় কোন তারিখ থেকে ক্লেম করা হয়েছে, সমস্ত ডিটেইলড ইনফরমেশনগুলো এখন রাখতে হবে, কারণ এটা গভর্নমেন্ট HMRC খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছে। তারা প্রত্যেকটা মানে এলিগেশন, ফ্রডের এলিগেশন যেগুলো যাচ্ছে এগুলো তারা এখন স্ক্রুটিনাইজ করতেছে। Businesses should also be able to demonstrate clear communication to staff on furlough that explains the rules, এবং বিজনেসকে ইনফরমেশনগুলো রাখতে হবে তারা যে এমপ্লয়ীদের সাথে যে কমিউনিকেট করেছে এবং তাদেরকে যে কিভাবে গাইড দিয়েছে, বলেছে রুল কানুন ফার্লো স্কিমের আন্ডারে মানে কি রকম পয়সা নেওয়া হয়েছে, ফার্লো স্কিমের গাইডেন্স কি আছে, রুল কি আছে, এবং তাদেরকে কদিন মানে কাজ থেকে মানে বিরত থাকতে হয়েছে, অ্যাবসেন্ট থাকতে হয়েছে, সমস্ত রুল কানুনগুলো আপনার তাদেরকে ইনফর্ম করেছে এমপ্লয়ীদেরকে, এগুলোর রেকর্ড কিন্তু রাখতে হবে। তাইলে এনি টাইম HMRC যদি ইনভেস্টিগেশনের জন্য কল করে তখন সবগুলো ইনফরমেশন তখন রেডিলি অ্যাভেলেবল থাকবে তাদের কাছে দেওয়ার জন্য, কারণ এগুলো খুব সিরিয়াস। যদি কোনো সিরিয়াস ইন্টেনশনাল ফল্ট যদি তারা দেখে, ইন্টেনশনালি ফ্রডুলেন্টলি থাউজেন্ডস অফ পাউন্ডস নিয়েছে, যেটা 495,000 ফ্রড যেটা করেছে সলিহালের মধ্যে, এগুলো ক্রাউন কোর্টে যাবে, এগুলোর জন্য অনেক পানিশমেন্ট হতে পারে। I will go back to my colleague David Walbank QC. দর্শক, সে অনেক দীর্ঘ অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্স, 35 ইয়ার্স 35 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড QC। আপনার ডেভিড ওয়ালব্যাঙ্ক QC will talk on fraud and then proceed to the money laundering. David, yeah? Yes, thank you very much, Shafi. I shall. I'll just finish off dealing with those subsidiary offences under the Fraud Act 2006, and then I'll come on and give a very brief summary in relation to excuse me, money laundering, if I may. The final one of the subsidiary fraud offences is, I think, an interesting addition to the range of fraud offences available to the prosecution as a result of the passage of the 2006 Act. In effect, what the Act does is to extend to sole traders and to other unincorporated bodies the long-standing offence of fraudulent trading in relation to the business of a company. So, just taking a step back for a moment, you may know, Shafi, and I'm sure you do, that under the Companies Act of 2006, carrying on the business of a company with intent to defraud either the creditors of the company or the creditors of another person, or indeed carrying on the business of the company for any other fraudulent purpose, is an offence under the Companies Act of 2006. And the point here is that there is a provision within the Fraud Act of 2006 which effectively extends that offence to other sole traders. So it's no longer just relevant to companies, it's relevant to sole traders as well. It's extended, and it follows the recommendations of the Law Commission, which were enacted in this respect in the 2006 Act. It extends the position by adopting the Companies Act offence of fraudulent trading and applying that offence of fraudulent trading to unincorporated businesses, such as those operated by sole traders, or those operated by a partnership or a firm, or by persons such as employees who are connected with such businesses. So it's a major extension of the
essential concept of fraudulent trading to entities other than companies, and it now extends to individuals acting as sole traders and so on. So there you are. Those are a number of miscellaneous offences which are created under the 2006 Act. I'm going to go on next, I think, to money laundering in the time that we've got left to us, because you've asked me to deal today not just with fraud but with money laundering. I've tried to give a bird's eye view of those main fraud offences, and I'm going to try to do the same thing in the time that we've got left in relation to money laundering. It's right to say at the beginning that the current money laundering regime and the money laundering provisions have been in force for slightly longer than the Fraud Act provisions which we've been discussing. The main money laundering provisions are contained within a statute called the Proceeds of Crime Act of 2002. And it's probably worth noting at the beginning that the term money laundering is potentially somewhat misleading, because those two words, money and laundering, aren't actually used anywhere in the three main sections of the Act which create the money laundering offences. The word money isn't used because the offences aren't confined to laundering cash or laundering other money, but they extend to all so-called criminal property. And the word laundering isn't used because the offence, in essence, consists of dealing with what's called criminal property, and I'll come on to explain what I mean by criminal property in a minute. But the offence of money laundering consists of dealing with criminal property in one or other of a number of prohibited ways. And boiling it down to its essentials, therefore, Shafi, it may be that the easiest thing to do is to examine firstly the different types of conduct which are prohibited by the Act, and then secondly to examine what is meant by criminal property. In the three main sections of the Act which create the money laundering offences, laundering is essentially defined as dealing with criminal property in one or other of a number of prohibited ways, including concealing that property, disguising that property, converting the property, transferring it, removing it from the jurisdiction, acquiring it, using it, having possession of it, or entering into a money laundering arrangement in respect of such property, and I'll deal with money laundering arrangement in a moment. So so one of the two key elements is dealing with so-called criminal property in one or other of those various prohibited ways. The property that's dealt with in one or other of those prohibited ways needs to be criminal property. And that in turn really gives rise to two main questions. What is property for these purposes? And when is property criminal for these purposes? Well, property is very widely defined. It includes money and all other forms of property. And it includes property wherever situated, and it includes any interest, in effect, of any sort in property. So, all forms of property, wherever situated, and that includes any interest in any property. And as for what amounts to criminal property, well, property is criminal if it constitutes someone's benefit from criminal conduct, whether in whole or in part, and whether directly or indirectly, and if the defendant knows or suspects that that property constitutes or represents someone's benefit from criminal conduct. It doesn't matter who carried out the conduct. It's immaterial
who carried out the conduct. It doesn't matter, it's immaterial who benefited from it. And equally, it doesn't matter whether the conduct in question occurred before or after the passing of the Proceeds of Crime Act of 2002. So, in summary, to be criminal property, the property must represent, in whole or in part, a person's benefit from actual criminal conduct, and in addition, the defendant who's charged with money laundering must either know or at least suspect that that property represents, in whole or in part, someone's benefit from criminal conduct. And that, Shafi, really brings me on to one further definition or concept, and that is the question, what amounts to suspicion for these purposes? Well, suspicion is relatively clearly defined in the cases that have been decided in the courts under these provisions. For a defendant to be found to have suspected that property was criminal property, the defendant must think that there is a possibility, which is more than fanciful, that the relevant facts exist. A vague feeling of unease will not suffice, but equally, the suspicion doesn't have to be clear or firmly grounded and targeted on specific facts or based upon reasonable grounds. Having said that, an unfounded suspicion, a suspicion which turns out not to be true, can't in itself give rise to a criminal offence of money laundering. So even if somebody does subjectively suspect that something, the property may be criminal property, if it isn't criminal property, then that offence won't be made out. The final concept which I referred to in the sort of very brief overview of the main money laundering offences was this concept of being involved in or becoming involved in a money laundering arrangement, or facilitating a money laundering arrangement. What's meant by a money laundering arrangement? Well, a person commits an offence under these provisions if he enters into or becomes concerned in an arrangement which he knows or suspects facilitates by whatever means the acquisition, the retention, the use, or the control of criminal property by or on behalf of another person. For this offence to be committed, there needs to have been a definite arrangement, an actual concrete arrangement in place, which the defendant knows about and which the defendant knows or suspects does actually facilitate the acquisition of criminal property by another. The acquisition, the retention, the use or the control of criminal property by another. Not just that it will at some future stage do any of those things, but that it does actually now facilitate the acquisition or retention of criminal property by or on behalf of another person. And the point about that offence is it potentially affects not only, if you like, primary criminal offenders, those who are members of organised criminal gangs committing fraud, or deliberate fraudsters going out to commit fraud, but it also potentially affects people like banks and accountants and legal advisors and so on, if they become suspicious as to the legality of the means by which their clients have acquired any funds or other property which they as professional people are being asked to deal with or to manage. So it potentially affects, if you like, third parties who are being asked to help the main primary fraudsters in dealing with their
criminal proceeds. But crucially, a person laundering arrangement, if they make what is called an authorized disclosure of their knowledge or suspicion to the authorities. If the professional person makes a disclosure to the authorities of their knowledge or suspicion before they take any steps that would otherwise amount to being concerned in or entering into a money laundering arrangement, or at least if the person with the knowledge or suspicion can demonstrate that they did intend to make such a disclosure to the authority, but they had some reasonable excuse for not in the end doing so, they will not be guilty of this offence relating to a money laundering arrangement. In other words, it's been emphasised in a number of decided cases that the purpose of these provisions is not to turn innocent third parties into criminals, but is rather, and this is quite explicit, the intention of the provisions is to put third parties, if you like, under pressure, to give them an incentive to provide information to the authorities, to enable the authorities to obtain information about possible criminal activity. Yeah, I think we have to finish today, David. Right. We're running out of time. But next segment, next program, maybe we can talk more on the money laundering. দর্শক, আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে, রিপিট দেখানো হবে নেক্সট টুইসডেতে দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবে লগ ইন করলেও আপনারা আজকের এই প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।